Good morning everyone. So welcome sa last lesson natin for the acids and bases chapter. And our lesson for this morning is all about buffer solutions and the Henderson-Hasselbalch equation. So before we proceed with this lesson, review muna natin yung mga basic concepts na inaral natin noong nakaraan. So let's talk about the difference between strong acid and base versus weak acid and base. So, for a strong acid, so ang example nga natin dyan ay itong hydrogen chloride. When it dissolves in water, it will form hydrogen ion or hydronium ion kung nakakombine siya sa water molecule and chlorine ion. And again, take note, for strong acid, this is an irreversible reaction. Irreversible. Ibig sabihin, one way lang talaga yung reaction yan. And then, for a strong base, example naman natin dyan ay sodium hydroxide. Okay? It will form sodium ion and hydroxide ion when dissolved in water. And again, this is irreversible. Kasi nga, strong sila. Okay? They will completely ionize to form hydrogen ion and hydroxide ion when they are dissolved in water. Now, how about weak acid? Now, again, kapag weak ang acid or weak ang base natin, ayan, yung reaction nito ay reversible. Okay? Ibig sabihin, if we have the acid, it can form hydrogen ion and its conjugate base, pero pwede silang mag-react uli. Okay? Magre-react uli ang dalawang yan, yung ating products, to form the reactant. Kasi nga, reversible rin yung reaction. So, ganun din sa weak base. Okay? Ang weak base natin dito ay ammonia. It will react with water to form hydronium ion and hydroxide ion. But again, since this is a reversible reaction, pareho sila magre-react yung ating conjugate acid and conjugate base to form again our reactants. Okay? So, reversible yung reaction natin for weak base and weak acid. Okay. Now, before we proceed with buffer solution, konting intro muna tayo. Okay? So, the human blood's optimal pH is 7.4, which is slightly basic. So, yung dugo natin, o yung bloodstream natin, it has a pH of 7.4, which is slightly basic. Now, what will happen if you consume too much acidic foods like soft drinks? So, minsan tayo, kalala na kapag maraming handaan, no? Ang sarap-sarap uminom ng napakaraming soft drinks. At ang soft drinks ay acidic. Now, what if napakarami ang nainom natin na soft drink? Makaka-apekto ba yan sa pH ng ating dugo? And take note, slightly basic yung dugo natin. Kapag nag-react yan sa acidic na inumin natin, pwedeng bumaba yung pH ng dugo natin. At ano ba mangyayari kapag masyadong bumaba yung pH natin o lumayo na sa 7.4? So, mahihirapan na yung dugo natin na mag-absorb ng oxygen gas. At nahihirapan na tayong huminga kung sakasakaling magbago nga yung pH ng ating dugo. Hindi na makakakuha ng oxygen yung red blood cells natin. Hindi na siya magka-function ng maayos kapag ma-alter natin yung pH ng dugo natin. Masyado siyang bumaba, very acidic, okay, or masyadong tumaas yung pH ng dugo natin dahil masyado na siyang naging basic. Okay. So, ano mangyayari kapag sobrang daming soft drinks ang nainom natin? Magiging very acidic ba siya? Or mareretain ba siya? Or magiging very basic? Okay? Ngayon, kung siguro inisip natin, syempre, acidic yung soft drinks. Eh di yung dugo natin ay pwede maging very acidic. Pero bakit kahit na napakarami natin iniinom na soft drinks, eh hindi naman nangyayari yun. Hindi naman sobrang bumababa yung pH ng dugo natin to the point na hindi na kayang mag-absorb ng blood ng red blood cells natin ng oxygen. Okay, na-try niya na ba na uminom ng sobrang daming soft drinks tapos
hindi na kayo nakakahinga ng maayos, o hindi na kaya makapag-absorb ng dugo mo ng oxygen gas na, kumbaga, bigla kang nanghihina ng sobra. Nararanasan ba natin yon? Hindi naman. So, ano talaga nangyari sa katawan natin? Sa tuwing tayo ay kumakain ng sobrang acidic na pagkain, ng mga acidic na pagkain, o kaya ng mga basic na pagkain, bakit nananatili pa rin yung pH ng dugo natin around 7.4? Kahit na kumakain tayo ng mga acidic foods or basic na foods. Okay. So, dyan pumapasok yung substance na kung tawagin natin, or yung mixture na kung tawagin natin ay buffer solution. So, a buffer solution is a solution that has the ability to resist changes in pH upon the addition of small amounts of either acid or base. So, ang isang buffer solution, okay, hindi siya agad-agad nagbabago ng kanyang pH kapag ikaw ay nag-add ng small amount ng acid or base. Okay? So, ibig sabihin, kung gayon, yung dugo pala natin, most likely, ito ay nagko-contain ng buffer solution. Okay? Kaya kahit na uminom ka ng maraming soft drinks, okay, hindi agad-agad siyang biglang bababa yung pH ng dugo mo, kaya biglang tataas yung pH. Dahil, most likely, yung dugo natin ay nagko-contain din ng buffer solution. Now, ano ba bumubuo sa isang buffer solution? So, a buffer solution is a solution that contains a weak acid and or a weak base and its salt. Okay? O yung kanyang conjugate kung tawagin nga natin. Okay? Pero in salt form. So, ano ba ang example natin ng mga buffer solution? So, ito yung ating weak acid, okay, yung HF, hydrofluoric acid, at ito yung kanyang, actually yung kanyang conjugate base dito ay F negative eh. Pero sabi nga natin, it should be in salt form. Okay? Kaya siya naging salt kasi, di ba yung mga ionic compounds, they are salts. So, ito yung metal, okay, metal, at ito naman yung non-metal. Okay. Ano ba yan? Naglolo ko na naman yung aking ano. Non-metal. Ayan. Ito yung kanyang conjugate base. We call this conjugate base. Pero dahil sinamahan nga natin ng sodium, magiging salt na siya. Okay? So, again, this is the acid, weak acid. And its conjugate base, pero in salt form. Okay? Ito, we have another weak acid. Itong acetic acid. Tapos yung kanyang salt, which is sodium acetate. Okay? Again, ang conjugate base nito ay CH3COO negative. Pero dahil naglagay tayo ng sodium, magiging salt na siya. Okay, salt. Pero ito, siya yung conjugate base niya. Okay? Now, ito rin yung kanyang ating weak acid. Ito naman yung kanyang conjugate base. Conjugate base. Pero dahil meron tayong sodium, siya ay in salt form. Okay. And then, this is a weak base, yung ammonia. Tapos yung kanyang weak base, ang kapartner niya, di ba, ay conjugate acid. Ang kanyang conjugate acid ay NH4 positive. Pero sabi nga natin, kailangan in salt form siya. So, ito walang metal, pero ito yung ating cation. Cation, tapos ito yung anion. Anion. So, salt pa rin siya. Okay? So, yan. Yan yung mga buffer solutions. Okay? Now,
Paano ba nagwo-work ang buffer solution? Bakit niya nare-resist yung sudden change ng pH? Now, let's say we have this buffer solution. Palitan natin yung color ng ating color ng ating sulat. I-red natin. Yan. So, we have this buffer solution containing, this is acetic acid, and yung kanyang conjugate base, okay, which is acetate ion. Sir, di ba Di ba dapat siya? In salt form. In salt form siya, pero kasi kapag nag-dissolve yung salt sa sa water, yung sodium natin na nakakabit diyan, magdi-dissociate din eh. At itong sodium kasi ay actually spectator ion lang yan. Wala siyang gagawin sa sa na chemical reaction. Kumbaga, pagala-gala lang siya doon pero hindi siya magpa-participate sa chemical reaction. So, we have CH3COO negative, ito yung acetate ion natin. Let's say, equimolar siya. Ibig sabihin, pareho lang sila ng concentration yung ating acid at yung ating conjugate base. Now, what if nag-add ka ng acid? Yung hydronium ion, nag-add ka ng acid dito sa ating buffer solution. Itong acid kasi na to, saan siya atake? Sa ating acetic acid o acetate ion? Okay. So, since ito ay acid, aatakihin niya ay yung ating conjugate base. Okay, ito ang aatakihin niya. Ay. Yan ang aatakihin niya. So, ibig sabihin, i-neutralize ng acid natin itong conjugate base natin. So, itong conjugate base natin, mababawasan. So, ito na siya ngayon. Ayan. Mababawasan siya. Pero, since nabawasan ito, yung hydrogen ion kasi nito, magre-react siya dito eh. So, ano mangyayari kapag nag-react siya dito sa ating conjugate base? Yung conjugate base natin, kapag nag-react dito sa hydrogen ion, magiging acetic acid. Diba? Kaya, in turn, itong acetic acid natin ay tataas. Okay? Pero hindi natatapos doon. Kasi once na nagbago yung concentration natin dyan, okay, magkakaroon ng panibagong equilibrium yan eh. So, slightly, itong ating acid ay mako-convert yung iba dyan into the conjugate base. Okay? So, medyo mag-a-adjust ulit. Slightly tataas ulit. Ito ng konti. At ito ay slightly bababa ng konti. Ganun siya. Mag-a-adjust siya kasi magkakaroon ng panibagong state of equilibrium eh. Kung naalala ninyo yung Le Chatelier's principle. Diba? Once na nag-add ka ng stress sa ating system, mag-a-adjust yung system natin para magkaroon ng panibagong equilibrium. Okay? So, yan. So, dahil sa nag-add ka ng acid, mababago yung concentration ng ating buffer solution, magiging ganito. Pero, again, because of, sa iba kasi Le Chatelier, sa iba naman Le Chatelier's principle, dahil sa Le Chatelier's principle, magkakaroon ng panibagong adjustment yung concentration niyan. Okay? Kasi hahanapin niya yung panibago niyang chemical equilibrium. Now, how about dito naman sa kabilang side? Nag-add ka ng base, hydroxide, o ano ang aatakihin ng base natin? So, itong conjugate base ba yung aatakihin ng hydroxide natin? Hindi. Kasi base to base, hindi yan magre-react. Ang magre-react lang ay acid at saka ang base. So, this hydroxide ion will react with, palitan natin pala. Gawin natin, ayan, palitan natin ng color yung ating marker para hindi kayo malito. Yung color, gawin natin blue. Ayan. So, this hydroxide ion
this hydroxide ion will react with our acid. Okay, so dahil nag-react siya sa acid, mababawasan yung acid natin. Okay, ito na siya ngayon. Ayan na yung mangyayari. Ito siya. Nabawasan yung concentration ng acid natin kasi nag-react siya with the additional base. Okay? So, dahil nabawasan yung ating conjugate, yung ating acid, okay, nung nag-react siya dun sa base, okay, bakit siya nabawasan? Kasi nga ito, yung hydrogen atom na to, yung proton na yun, magre-react dito sa sa OH natin. So, ano nangyari? Itong acetic acid natin, mako-convert into dito, sa ating acetate ion. Kaya yung acetate ion natin, dito, concentration ng acetate ion, tumaas. Pero again, tulad nga nung nangyari dun sa kabila, okay, mag-a-adjust pa rin yung concentration yan kasi maghahanap yan ng panibagong equilibrium eh. Okay? So, ito ay slightly mag-a-adjust para maging ganun. At ito ay slightly tataas din ng konti. So, ganun ang nangyayari. Kasi maghahanap siya ng panibagong chemical equilibrium. So, nagkakaroon lang ng slight change. Nag-a-adjust kasi pareho yung acid at saka yung conjugate base natin dun sa buffer solution. Kaya, once na nag-add ka ng acid or base sa isang buffer solution, konti lang talaga yung nangyayaring changes kasi naghahanap pareho ng panibagong chemical equilibrium yung ating buffer solution. Okay? Kumbaga, nagko-compensate yung acid at saka conjugate base kapag inaatake sila ng additional acid or additional base. Okay? So, sige, tingnan natin para mas ma-visualize ninyo yung nangyayari during a reaction of an additional acid or an additional base with a buffer solution. Tingnan natin yung examples on using calculation. Okay? And with that, we'll be using the Henderson-Hasselbalch equation. So, ito yung Henderson-Hasselbalch equation. So, pH is equal to pKa plus the logarithm of the base over the acid. Now, sa ibang mga equations kasi, ito yung ginagamit. Okay, minsan. A negative over HA. Okay, pero ito yung conjugate. Ibig sabihin lang nun, that's conjugate base over the acid. Okay? O, halimbawa, kung ang buffer solution natin ay HF and NaF, yung magiging form ng equation natin dito sa part na to. So, this will be logarithm of, dito kasi mawawala na yung sodium. So, naging F na lang siya. So, F negative over HF. Concentration ito, conjugate base natin at saka concentration ng acid natin. Okay? O, halimbawa, ang buffer solution naman natin ay CH3COOH and CH3COO negative acetate. O, ang lalagay natin yung ating conjugate base dun sa taas. Palatandaan, pag acid may H sa dulo eh. Ayan. Okay, so logarithm of CH3COO negative, concentration yan, over the concentration of CH3COOH. Ayan. Tapos, yung pKa naman yan, this is the negative logarithm of the Ka. Ganun lang yan. Okay? Normally, itong Ka is given na sa problem. Okay? Tapos, masasolve mo na yung pH. Sige.
Papakita ko sa inyo mamaya yung long method ng pagko-compute ng pH ng buffer solution at saka yung shorter method using the Henderson-Hasselbalch equation. So, for example, okay, ito. For letter A, calculate the pH of a 0.20 molar CH3COOH or acetic acid solution. Okay, sa B naman, what is the pH of a solution containing both 0.20 molar acetic acid and 0.30 molar, dapat may molar dyan, molar sodium acetate. Okay? Dito muna tayo sa letter A. Para lang, kaya natin ginagawa yan kasi yung isa hindi naman yung buffer solution yung una eh. Mag-solve tayo ng ganyan para maipakita natin yung difference ng buffer sa non-buffer. Yung letter A ay non-buffer solution yan, hindi yan buffer solution. Okay, so calculate muna natin yung pH nito. Yung 0.20 molar na acetic acid. Now again, since acetic acid is a weak acid, then gagamit tayo ng ice table. So, ang nangyayari dyan, we have CH3COOH. Okay? It will become CH3COO negative plus H positive. So, initially, we have 0.20 nung acetic acid. Wala pa nito, wala pa rin nito. Now, yung changes na mangyayari dyan, okay, mababawasan nito. Hindi nga lang natin alam kasi hindi naman siya completely matra-transform into acetate ion eh. So, mababawasan siya. Hindi nga lang natin alam kaya minus X. Tapos yung mababawas doon, yun yung matadagdag naman dito, plus X. Ganon din dito, plus X. And then at equilibrium, ano ang mangyayari? So, this is 0.20 minus X. And then plus X to. And then plus X. So, if we are going to rewrite this, including the Ka, yung kanyang equilibrium expression, this is 1.8 times 10 to the negative 5 is equal to, okay, di ba yung product muna, concentration ng product natin, parehong X, so it's X squared divided by, okay, yung concentration naman ng ating reactant. So, 0.20 minus X. Now, again, kung naalala ninyo yung video natin nung nakaraan, okay, kung yung Ka natin ay sobrang baba, yung around negative 5. Sabi ko nga, di ba? Pag negative 5, tapos 1 decimal place yung concentration naman ng ating acid. Kaya pwede rin yung sa base natin. Pwede nating i-ignore to. Okay? Kasi napakaliit lang ng mababawas dyan. Okay? Almost negligible. Kapag sinolve kasi natin ito na meron pang X, okay? Mag-aano pa tayo niyan? Gagamit pa tayo ng quadratic equation. Pero, kung mag-estimation na nga lang tayo, at again, yung rule nga natin, okay, kapag negative 5 yan, yung exponent ng ating ng ating Ka, tas yung amount ng ating acid ay, ng substance natin ay 0.1 decimal place. Yan, 1 decimal place. Okay? Yung value niya. Then, pwede na natin ignore itong minus X na yan. Okay? Para hindi na tayo dumaan dun sa napakahabang proseso ng pagsasolve na gamit yung quadratic equation. So, therefore, if we are going to rewrite this, we are going to have 1.8 times 10 to the negative 5 is equal to X squared over 0.20. So, transpose natin yan doon, we will get X squared is equal to 0.20 times 1.8 times 10 to the negative 5.
Okay, so x squared is equal to, sagot natin dyan. Ayan. That's going to be 3.6 times 10 to the negative 6. Okay, get the square root. Okay, so we will get x is equal to 1.90 times 10 to the negative 3. So, ito na yung concentration nung, ito, yan, X ang hinahanap natin. Ito kasi ang hinahanap kasi talaga natin dyan. Yung concentration ng hydrogen ion or hydronium ion natin. Since X din naman ang value niyan, ito rin yan eh. Okay? So, ang concentration nito, nung hydrogen ion natin ay itong X, 1.9 times 10 to the negative 3. Now, pwede na tayo mag-solve ngayon ng pH. So, pH is equal to the negative logarithm of 1.9 times 10 to the negative 3. So, pH now is, okay, pag kinuha natin yung negative logarithm nito, we will get 2.72. Okay, take note yan ha, para mamaya may compare natin sa iba pang mga problems. Okay, so ang pH ng acetic acid na may concentration na 0.2 molar ay 2.72. Okay? So, note nyo to, pH is 2.72 kapag 0.2 molar lang ng acetic acid yung meron tayo. Now, dun tayo sa buffer solution naman. Yung 0.2 molar na acetic acid, may kasama pa siyang 0.3 molar na sodium acetate. Long method muna tayo, tapos saka natin gamitin yung Henderson-Hasselbalch equation. Okay, so sa letter B na tayo. So first, gamit tayo ng ice table. So we have again CH3, COOH, okay, to form acetate ion, CH3COO negative plus hydrogen ion. So initially, gano'ng karami yung concentration ng acetic acid natin? We have 0.2 molar. Now, meron na rin tayong existing na concentration ng sodium ng acetate ion. Okay? 0.30. Susulat natin 0.30. Hindi natin alam itong hydrogen ion, gano'ng karami. Okay? So, kailangan nating alamin para malaman yung pH ng solution. So, 0. Now, change. So, i-assume natin na ito muna, yung forward muna tayo. Yung acetic acid mako-convert into acetate ion. So, ito ay minus X. Hindi natin alam kung ilan yung mababawas dyan eh. At dito naman, merong madadagdag. Plus X. Dito may madadagdag din plus X. Now, at equilibrium, anong mangyayari? We will have 0.20 minus X. Tapos, dito naman, we will have 0.30 plus X. Tapos, plus X naman tayo dito sa H positive. So, if we are going to write the chemical equilibrium expression for this one, we will have 1.8 times 10 to the negative 5 is equal to, okay, yung product muna tayo, X, times 0.30 plus X all over 0.20 minus X. O, ayan na naman. Ito ang pampagulo. May hirapan tayo mag-solve niyan kung merong ganyan. So, again, since napakaliit naman ang ating Ka, tas medyo mataas naman yung amount ng substance natin, okay, pwede na nating i-ignore ito. Okay? I-ignore na natin yan. Para hindi na tayo dumaan dun sa napakahirap na quadratic equation. Paggulo ng buhay yun. Okay? So, if we are going to rewrite this, we will get
Sa nakasya, 1.8 times 10 to the negative 5 is equal to x times 0.30 over 0.20. If we are going to rearrange this, we will get x is equal to 0.20 times 1.8 times 10 to the negative 5 all over 0.30. So, x is equal to 1.2 times 10 to the negative 5. So, ito na yun. Diba? Ito yung kailangan natin, yung concentration ng hydrogen ion. Ito rin yun. Diba? So, we can now solve for pH. So, pH now is the negative logarithm of 1.2 times 10 to the negative 5. So, pH now is equal to, okay, pag kinuha mo yung negative logarithm yan, ayan, yung negative logarithm yan, you will get a pH of 4.92. Ayan. So, laki ng difference nung kanina sa letter A. Ang letter A, 2.72. So, sa letter A, pH is 2.72. Pero dahil may kasama nga kasi siyang conjugate base, medyo tataas yung pH natin talaga. So, 4.92. Now, ito yung long method. Gumamit ka pa ng ice table. Now, how do we solve for the pH of a buffer solution using the Henderson-Hasselbalch equation? Okay. So, sa Henderson-Hasselbalch equation, again, pH is equal to the negative logarithm, kasi, ano yan eh, diba? pH is equal to the pKa plus the logarithm of the conjugate base over the acid. So, again, P is negative logarithm. Ang Ka natin ay 1.8 times 10 to the negative 5 plus the logarithm of, ano yung A natin, yung conjugate base natin. So, it's 0.30 over, ang acid naman natin is 0.2 or 0.20, 0.20. So, pH now is ang negative logarithm ng ano, ng tawag dyan, ng 1.8 times 10 to the negative 5. Solve na muna natin. Negative logarithm of 1.8 times 10 to the negative 5 is, okay, so it's 4.74. Okay? Or 745. Gawin natin 3 decimal places para sakali may konti tayong allowance. Plus, okay, ano naman ang logarithm ng 0.30 divided by 0.20? So, it's, so plus 0.176. Okay. So, 4.745 plus 0.176, that is equivalent to, so ang pH natin is 4.921. 4.92, ganun din. Okay? So, mas maiksi kapag ang ginamit natin ay yung Henderson-Hasselbalch equation. Kumpara dun sa mag-ice table ka pa, naku, ang hirap nun. Okay? Basta alam mo na yung concentration ng acid mo at saka ng conjugate base, you can also for the pH of that buffer solution by using the Henderson-Hasselbalch equation. Hindi ka nadadaan dito sa ice table na medyo mahaba. Biruin mo, 1/3 ng solution natin na-occupy ng long method. At 2/3 pala. Tapos 1/3 lang yung, mas maiksi pa nga yata yan eh. Oo. 2 lines lang
3 lines. Tapos ka na sa solving. Kumpara dun sa long method na nag-ice table ka pa, ang haba masyado. Okay? Now, what if meron tayong certain acid na pinag-react natin dun sa A at saka B? Okay, yung A, meron tayong acid, yung acetic acid, dinagdagan pa uli natin ng another acid. Tapos sa B naman, buffer solution, dinagdagan natin ng acid. Okay, so that's for problem C. Okay, for problem C, ito. What will be the pH of the 1.0 liter 0.2 molar acetic acid solution if 0.10 molar HCl was added to it? Again, balikan natin yung pH nung acetic acid. pH nung acetic acid natin ay 2.72. Okay, ito yung 0.20 molar na CH3COOH. Okay? Tingnan natin anong mangyayari kapag nag-add tayo ng 0.10 molar na HCl dun sa ating acetic acid solution. Okay. So, sa solving natin kanina, 'di ba? Meron na tayong computed na x, value ng x, balikan natin. Ayan, yung x natin ay ito, 1.9 times 10 to the negative 3. Yan na yung concentration natin ng H. Diba? So, initially, you already have, sa H plus natin, initially meron na tayong 1.90 times 10 to the negative 3. Okay? Ngayon, kapag nag-add tayo ng HCl, ang HCl kasi, di ba again, strong acid yan. So, completely magdi-dissociate yan to form H positive and Cl negative. At yung ma-form natin na H positive dito ay, kasi nag-start nga tayo ng 0.10, 0.10 din yung mabubuo natin na H positive. So, mag-add tayo ng 0.10 dito sa 1.9 times 10 to the negative 3. So, ang total niyan ay 0.1019 molar. Okay? Now, to get the pH, ganun lang. Negative logarithm lang uli niyan. pH is equal to the negative logarithm of 0.1019. So, the pH now is equal to 0.99. Okay? Kita mo? Nung nag-add ka ng 0.10 molar na HCl from 2.72 naging 0.99. Napaka-acidic na yan. Okay? 0.99 na siya eh. So, naging very acidic pa siyang lalo nung nag-add tayo ng 0.10 molar HCl. Now, what if yung buffer solution ng dinagdagan natin ng 0.10 molar na HCl, magiging ganito rin ba yung changes sa pH? Sobrang laki rin ba ng changes sa pH? Dito kasi sa acetic acid, pang 2.72, naging 0.99 na siya. What if buffer solution dinagdagan natin ng 0.10 molar na HCl? Okay, so what will be the pH of the 1.0 liter buffer solution if 0.10 molar HCl was added to it? So dito, tayo ay gagamit din ng ice table. Okay? So, pag-react muna natin sa HCl with with the buffer solution. Tandaan natin, ang buffer solution natin ay nagko-contain ng parehong CH3, COOH, at CH3, COO negative. Ito yung acid
At ito yung conjugate base natin. Okay? Now, kapag nag-add tayo ng HCl, alin ang aatakihin ng HCl? Acid to eh. So, alin ang aatakihin ng HCl? Itong acid o itong conjugate base? So, definitely, ang aatakihin ng ating HCl na idadagdag sa ating buffer solution ay itong conjugate base. Okay? Diyan siya magre-react. Okay? Mag-neutralize silang dalawa. Okay? So, initially, magkakaroon tayo ng reaction ng HCl plus the conjugate base, CH3COO negative. And, dahil strong acid ito, this is going to be an irreversible reaction. So, ano mangyayari? Yung H, lilipat dito kay acetate ion. So, we will get CH3 COOH plus Cl negative. And again, yung Cl negative natin dito, this is, ano tawag dyan? Spectator ion lang yan. Hindi makikisala sa chemical reaction. So, initially, we have 0.10 molar HCl. Okay? Now, ito namang buffer solution natin, di ba kanina, gano'ng karami yung yung acetate ion natin? It's 0.30 molar. Okay? At kung 0.30 molar siya, ibig sabihin 0.3 moles per 1 liter. O, 1 liter naman kasi to, so ibig sabihin, automatic 0.3 mole na rin siya. Okay? So, cancel na lang natin yan. So, kaya ginawa kong 1 liter yung sample na volume ng solution natin para kung ano yung molarity ng acid or conjugate base natin. Yun na rin yung corresponding mole niya. Okay? So, anong mangyayari dito? So, ito buray na nga pala natin to ha para medyo malinis yung yung calculations natin. Ayan. So, initially, meron tayong 0.10 moles ng HCl at saka 0.3 mole ng acetate ion. Tapos, di ba meron na rin tayong amount ng acetic acid. So, that's 0.20 mole ng ng acetic acid. Ito, hindi natin mangyayari kasi, since magdi-dissociate yan, 0.10 din yan. Pero again, hindi na natin kailangan intindihin yung sarili natin dyan. Hindi natin kailangan intindihin yan kasi nga, spectator ion lang yan. So, now, anong mangyayari? Magkakaroon, syempre, ng change. Ito ay completely makakonsume. Okay? Tapos ito, mababawasan din siya kasi ito magre-react dito eh. 1:1 lang naman. 1 mole, 1 mole. So, 1:1. So, minus 0.1. Tapos dito, syempre, matadagdagan naman ito ng 0.1 o 0.10. Ano na yung actually, hindi dapat ito equilibrium eh. Sa iba kasi, kapag ganito na mole ang ginagamit natin na unit, hindi concentration, BCA siya. So, before, change, and after. Okay, so hindi ice table ang gagamitin natin, BCA, before, change, and after. So before the reaction, ito yung meron tayo. During the reaction o yung change sa amount nila, during the reaction, ito yon. Just after the reaction, ito na. So minus, ito yung magiging 0, minus, so magiging 0.20 moles na to. Tapos, ito naman ay magiging, plus, so magiging 0.30 moles. Okay? Now, since nasa 1 liter solution yan, divided by 1 liter, divided by 1 liter, so, ganun pa rin naman yung concentration niya. 0.20 molar. Ito naman ay
0.30 molar. Okay? Now, maglo-long method pa ba tayo o short method na? Siyempre, doon na tayo sa short method. We'll be using the Henderson-Hasselbalch equation. So, ngayong alam na natin yung concentration ng, ito ay yung ating conjugate base. Ito naman yung acid natin, or huwag na lang tong gamitin natin. This is our this is our A. Ito naman yung HA natin, acid, kasi ito yan eh. Okay, HA. So, we can now solve for the pH using the Henderson-Hasselbalch equation. So, pH is equal to yung pK, again yung formula natin, pKa plus the logarithm of yung ating base, which ito, over concentration of our acid. So, pH is equal to the negative logarithm of 1.8 times 10 to the negative 5. Yung ginamit nga natin kasi, ano to eh, acetic acid pa rin naman yan. Plus the logarithm of, okay, ano yung base natin? 0.20 divided by 0.30. So, our pH now is, ano lalabasan yan? Nasaan na tayo? Okay, so ang negative logarithm ng 1.8, ano ba yan? Yung anong pindot-pindot eh. Okay, 4.745. Ayan, 4.745 plus, ito, yung logarithm ng 0.20. So, logarithm of 0.20 divided by 0.30. Wait. Logarithm of 0.20 divided by 0.30. So, that's plus negative, okay, 0.176. So, mag-minus tayo dyan, ibig sabihin. So, 4.745 minus 0.176, that is equal to, okay, so our pH now is 4.57. Okay? Ano yung pH kanina? Nung sinolve natin, yung pH ng buffer solution natin. Ang buffer solution natin ay, saan na yan? Ang buffer solution natin ay 4.92. Okay, ang buffer natin, ang buffer solution ay 4.92. Nung nag-add tayo ng 0.10 molar na HCl, bumaba yung pH. Okay? Pero hindi ganun kasing laki katulad nung nangyari kanina sa acetic acid. Konti lang. From 4.92 naging 4.57 lang siya. Okay? So, ganun ang effect ng buffer solution. Hindi abrupt, hindi sobrang laki yung pagbabago dun sa pH nung ating buffer solution kapag nag-add ka ng acid o kaya nag-add ka ng base, halimbawa. Ganon. Okay? So, that's the buffer solution and the Henderson-Hasselbalch equation. So, napaka-convenient ng Henderson-Hasselbalch equation kasi kung walang Henderson-Hasselbalch equation, another ice table na naman yung gagamitin natin at ang haba-haba na naman ng solving. Okay? So, ayan. So, wait na lang sa pag-upload ko ng practice homework ninyo. So, good luck sa solving ng Henderson-Hasselbalch equation at ng buffer solution. So, maraming salamat sa pakikinig. Goodbye, class!